Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Okay. Hare. Here's the question. Итак, первый вопрос. I'll read it slowly. Please tell me how to learn to act selflessly. Пожалуйста, скажите мне, как научиться действовать бескорыстно? If there are always some expectations, gratitude, praise, etc. Если все время есть какие-то ожидания, благодарности, похвалы и так далее. And these expectations, even if they are justified, do not bring satisfaction. И эти ожидания, даже если они и оправдываются, не приносят удовлетворения. Well, I'm glad the question was asked how to learn how to act selflessly and not how to act selflessly. Мне нравится, что в вопросе было сказано, как научиться действовать бескорыстно, вместо того, чтобы спрашивать, как действовать бескорыстно. Because we can only attempt to learn how to act selflessly. We cannot act selflessly as long as there's any trace of attachment still in the heart. Потому что в действительности мы не можем действовать бескорыстно, мы можем только пытаться научиться действовать бескорыстно, но пока в нашем сердце остается хоть какой-то след материальной привязанности, мы не можем действовать бескорыстно. In other words, our heart has to be completely clean from all attachments separate from Krishna in order to be able to act selflessly. Другими словами, для того, чтобы действовать бескорыстно, наше сердце должно полностью очиститься от всех материальных привязанностей, отдельных от Кришны. And it's obvious why expectations, gratitude, and praise, even though they're fulfilled, they still don't bring satisfaction. И очевидно, что ожидания, благодарности, похвалы, даже когда они приходят человеку, не приносят на самом деле ему удовлетворения. Because the only way the self can be fully satisfied is by unmotivated, uninterrupted service. Потому что единственный способ, благодаря которому душа может быть удовлетворена, это через ничем не мотивированное и непрерывное преданное служение. This is established right from the very beginning of Srimad Bhagavatam, questions of the sages of Naimisharanya. Это провозглашается в самом начале Шримад Бхагаватам в ответ на вопросы мудрецов Наймишарани. And Sutta Goswami explained that the highest engagement for all living beings is that by which men can attain to loving devotional service. И Сутта Госвами говорит, что единственное, что стоит делать в этом мире, это то, что принесет человеку преданное служение Господу. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted so that the self can be fully satisfied. Такое преданное служение должно быть ничем не мотивировано и непрерывно, чтобы оно могло полностью удовлетворить душу. To expect praise, to expect gratitude, anything in the form of these desirable fruits of our service, there's still some motivation. И ожидания, благодарности или похвалы являются показателем еще существующих в нашем сердце личных, корыстных желаний. Because the only thing a devotee expects is an opportunity to serve. Потому что в действительности единственное, чего ожидает преданный и стремится к чему, это возможность служить. That is what he prays for. Именно об этом он молится. That is what she prays for. Он или она об этом молится. And that is her greatest aspiration, his greatest aspiration. И это его или ее высшая цель и высшее стремление. May I always have an opportunity to serve.
Пожалуйста, пусть у меня всегда будет возможность служить. Now, of course, it's natural to want to know that if that is my only aspiration to serve, it's natural to want to know if the object of our service is satisfied. И, конечно же, естественным образом мы хотим узнать, поскольку наша единственная цель — это служить, мы хотим знать, удовлетворен ли объект моего служения. But as we have many times tried to explain with references from the verses of the Bhagavatam, that is not so immediately or quickly obtainable. Но, как мы уже много раз объясняли, ссылаясь на цитаты из Шримад Бхагаватам, этого не так-то просто достичь. Just like we have oftentimes given reference to Srila Bhaktivinoda Thakur's emphasis about the need to be patient. Мы часто достаточно ссылаемся на цитату Шрилы Бхактивинода Thakura, где он объясняет, что человек преданный должен быть терпеливым. And he describes how it's applied to the devotee. И он объясняет, как это проявляется в отношении преданного. He says the devotee is patient, although he has a desirable expectation of fruit that he wants from his service. Он объясняет, что преданный проявляет терпение, несмотря на то, что у него есть конкретное ожидание плода, результата от его служения. And sometimes that fruit doesn't come quickly. Иногда этот плод не приходит так уж быстро. And if he's impatient, then he gives up his sadhana. И преданный, проявляющий нетерпение, может даже оставить свою садхану, Because it doesn't come as quickly as he expects it to come. потому что плод его служения не приходит, результат не приходит так быстро, как он бы этого хотел. And he says everybody is desiring the fruit of some activity, of the activities he performs. Он объясняет, что каждый в своей деятельности ожидает определенного результата. The karmis, they want some fruit, enjoyment. Карми ожидают результаты в виде наслаждения. The jnanis aspire some fruit, for some fruit, liberation. Гьяни ожидают результата в виде освобождения. And the bhaktis aspire for some fruit. Бхакты также ожидают определенного результата. What is the fruit the bhakta wants? What does he Что- expect? Что это за результат, которого ожидает бхакта? He expects someday to awaken Krishna's pleasure. Он ожидает, что однажды придет день, когда он сможет принести Кришне удовольствие. That is the fruit. He wants Krishna to be pleased. Именно этого результата он желает. Он хочет удовлетворить, порадовать Кришну. That expectation is a genuine expectation that a devotee should want. Такое ожидание — это истинное, надлежащее ожидание, которое преданный должен хотеть. But then Bhaktivinoda Thakur defines patience. Но затем Шрила Бхактивинод Thakura дает определение And the patience, терпения. a patience means, yes, I have faith that someday I will get that fruit. И терпение означает, да, я верю, у меня есть вера, что однажды я обрету этот результат. But whether it comes 10 years from now, Но приди он, будь это будет через 10 лет, 100 years from now, через 100 лет, 100 lifetimes from now, 100 жизней, I have firm faith I will achieve that fruit. я верю, у меня есть твердая вера, что однажды я достигну этого результата. And therefore, I will never give up service to Krishna. И поэтому я никогда не оставлю свое служение Кришне. This type of faith, he says, is required. Шрила Бхактивинода Thakura говорит, что именно такой вид веры обязательно нужно иметь.
this type of patience is required. И именно такой вид терпения также нужно иметь. How to learn how to be selfless in our service? Как же научиться тому, чтобы быть бескорыстными в нашем служении? We should serve. Мы должны служить. Even if we have akama savakamava moksha kama udaradi tivrena bhakti yogina yajita purusha param. Whether we have desires, whether we have no desires, whether we are desiring liberation, a person who has broader intelligence should serve. Будь у нас желание, будь у нас никаких желаний, или же мы желаем освобождения, человек с широким разумом должен служить Господу. And remain patient. И сохранять терпение, оставаться терпеливым. I won't give up service. Я не оставлю свое служение. This kind of patience is required. Такого рода терпение необходимо. Unfortunately, sometimes faith is not so strong to continue serve. К сожалению, наша вера недостаточно иногда бывает сильна, чтобы продолжать служение. And therefore, Srila Bhaktivinoda Thakur says, sometimes the bhakta, in his efforts to achieve this Krishna's pleasure, may give up his sadhana. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что иногда бхакта, не видя достижения этого результата, может даже оставить свою садхану. So the best way to learn how to act selflessly Итак, самый лучший способ научиться действовать бескорыстно — is to learn how to be patient это научиться быть терпеливым and to learn how to continue the cleansing process of devotional service. и научиться продолжать очистительный процесс преданного служения. By not giving up hearing, chanting, remembering, serving, worshiping, offering prayers. Через продолжение всех этих видов преданного служения, как слушание, воспевание, памятование, служение божеству и так далее. Any one of the 9 processes of angas of bhakti can give one the fruit of Krishna's pleasure. Каждая из 9 анг преданного служения может даровать преданному результат удовольствия Кришны. And this is how one can learn how to act selflessly. Именно так преданный может научиться действовать бескорыстно. In fact, I think there's another question here about how to not lose faith in Krishna. На самом деле, мне кажется, что здесь есть еще один вопрос о том, как не потерять веру в Кришну And not to stop spiritual practice. и не останавливать свою духовную практику, не останавливаться. If you do not feel the support or help of Krishna and his devotees. В том случае, если преданный не чувствует поддержку Кришны и его преданных. So it's connected to the last question, so I will answer that question. Этот вопрос тесно связан с предыдущим, поэтому я сейчас отвечу на него тоже. Bhaktivinoda Thakur also speaks about this in Bhakti Loka. Шрила Бхактивинода Тхакур также говорит об этом в Бхакти-локе. When he's speaking about the necessity of sangha tyaga, renouncing bad sangha. Он говорит об этом в разделе, где объясняет важность санга-тьяги, то есть отречения от нежелательной санги, нежелательного общения. He says there are 2 types of sangha. Он говорит, что есть 2 вида санги. Association and attachment. Общение и привязанность. There's 2 types of association. Есть также 2 вида общения. With non-devotees and the opposite sex. С непреданными и с противоположным полом. We're speaking about sangha tyaga, bad association. Сейчас речь идет именно о санга-тьяге, о плохом общении.
And he says, similarly, there are two types of attachments. И он говорит, подобным же образом есть два вида привязанности. Attachments for prejudices and attachment for assets. Prejudices. Предубеждения. Привязанность к предубеждениям и привязанность к the second one, Assets. к обладанию достоянием. Those Mahatmas who wish to attain perfection in devotional service Те махатмы, которые хотят достичь совершенства в преданном служении, should carefully give up Sangha, должны с большой осторожностью оставить неправильное общение in the form of association and attachment. которые проявляются в форме общения и привязанности. Otherwise, this Sangha will gradually and surely ruin everything. Иначе такого рода санга постепенно и планомерно все разрушит в преданном служении такого Then человека. he quotes the verses from Bhagavad Gita, Затем он цитирует стих из Бхагавад-гиты. the well-known verses about what happens when one contemplates the objects of the senses. Это очень известный стих о том, что происходит, когда человек медитирует на объекты чувственного наслаждения. A person develops attachment for them. В ходе такой медитации человек развивает привязанность к ним. Then from attachment comes lust. Затем из этой привязанности рождается вожделение. From lust comes anger, Из вожделения рождается гнев. delusion, Затем иллюзия. then bewilderment of memory, Затем человек теряет память, intelligence is lost, теряет разум и способность рассуждать. and one falls down into the material pool. И затем он падает в самый низ материального существования. He says a practitioner should always remember this instruction. Он говорит, что тот, кто практикует преданное служение, должен всегда помнить это наставление. If he engages in prohibited association, his attachment increases. Если он будет продолжать неправильное общение, нежелательное общение, то его привязанность будет только усиливаться. And the more this attachment increases, the more his firm faith in the supreme goal decreases. И чем больше, в той же степени, в которой усиливается его привязанность к этим объектам, будет уменьшаться его вера в высшую цель преданного служения. He's making a direct connection as to how faith decreases. Он проводит прямую связь между увеличением привязанности и уменьшением веры. The more attachment increases, the more faith decreases. Чем больше усиливается привязанность, тем больше уменьшается вера. So he says there's two types of sangha, association, that one has to give up. Итак, он говорит, что есть два вида санги, два вида общения, которые человек должен оставить и отречься от него. Non-devotees and attachments to the opposite sex. Это привязанность к непреданным, к общению с непреданными, и также привязанность к общению с противоположным полом. And then he says attachment is also two types. И затем он говорит, что привязанность также разделяется на два вида. One of them is prejudices. Одно из них — это предубеждение. And what is prejudices? И что такое предубеждение? They are also broken into two types. Они также подразделяются на два вида. One is ancient, and the other is modern. Одно из предубеждений, из видов предубеждения — это древние, очень старые предубеждения, а второй вид — это современные предубеждения. What are ancient prejudices?
Что это за древние предубеждения? Ancient prejudices go back many, many lifetimes. Такие древние предубеждения своим корнем простираются на многие-многие жизни ранее. And they manifest in this life in terms of karma and jnana. И они проявляются в этой жизни в форме кармы и гьяны. This is how they manifest in this life. They're ancient, long series of attachments that have accumulated over many lifetimes. Они представляют собой очень длительно взросленные привязанности, которые человек питал в течение многих-многих жизней, и проявляются в этой жизни они в форме кармы и гьяны. And this is bad association. И это является плохим общением. How to give up this bad association? Как же отречься от этого плохого общения? These ancient prejudices that go back, they're so deeply rooted from so many past lives, can't be given up so easily. Ведь эти древние предубеждения, которые мы питали многие-многие жизни, их не так-то просто взять и оставить. But still, the more we associate with these prejudices, what happens? The more faith in bhakti decreases. Но тем не менее, чем больше мы общаемся с этими предубеждениями, тем больше уменьшается наша вера в бхакти. And because they're so difficult to give up by our own efforts, Поскольку их так сложно оставить своими собственными усилиями, Bhaktivinoda Thakur explains there's only one way to give up attachment and association with these ancient prejudices. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что есть только один способ оставить эти привязанности и эти древние предубеждения. Vaishnava Sangha. Это Вайшнава Санга. He says there's no other way. Он говорит, нет никакого иного пути. Just like we've oftentimes quoted Vishwanath Chakravarti Thakur. Как мы часто цитируем высказывания Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, Where he talks about how devotional service arises as a result of association in a previous life, где он объясняет, что преданное служение является собой результат общения в прошлой жизни. or should I say the determination for devotional service arises from association from a previous life, Или, вернее сказать, стремление совершать преданное служение произрастает от общения, которое человек получил в прошлой жизни. and therefore sometimes we may see that somebody seems to take very naturally to devotional service in a very natural way as soon as it comes in contact with devotional service. Иногда мы можем наблюдать, как преданный очень естественным образом начинает стремиться заниматься преданным служением, как только он приходит в контакт с какими бы то ни было проявлениями бхакти. Or it may be as a result of association in this life. Также это может быть результатом общения в этой жизни. But either way, association is required to give up these ancient prejudices. Но в любом случае именно общение необходимо для того, чтобы оставить эти древние предубеждения. So those are ancient prejudices. And then there's modern prejudices. Итак, существуют эти древние предубеждения, а также есть современные предубеждения. What are the modern prejudices? Что это за современные предубеждения? The modern prejudices are the things that we think are good and bad as a result of following up on our ancient prejudices in this life. Это такие вещи, которые мы думаем, что они хорошие или плохие, на основе действий, которые мы совершали, исходя из своих древних предубеждений. И сейчас мы это делаем в этой жизни и получаем вот такое вот ощущение, что это хорошо, а это плохо. So this is a modern prejudice. И именно это называется современным предубеждением. In other words, because of these ancient prejudices
if we're not careful, although we may have the opportunity for Vaishnava Sangha, И из-за этих предубеждений, несмотря на то, что у нас может появиться возможность общаться с вайшнавами, where we can learn how to develop faith in bhakti, где мы можем научиться развить веру в бхакти, and overcome these ancient prejudices, благодаря чему превознемочь победить свои древние предубеждения. if we are not careful, we may begin to think this is good, this is bad decisions for this life. Если мы будем неосторожны, то это приведет к тому, что мы будем видеть какие-то решения в своей жизни хорошими и плохими, будем различать на хорошее и плохое. Which avoids the association with bhakti. И из-за этого мы будем избегать общения с бхакти. And if we don't make the right decisions, then these are modern prejudices. И если мы таким образом будем делать неправильные решения, то это будет называться современными предубеждениями. So therefore he describes this as attachments that need to be given up. Поэтому он описывает привязанности, которые надлежит оставить. So there's attachment to prejudices and there's attachment to assets. Итак, есть привязанность к предубеждениям, и также есть привязанность к обладанию определенными богатствами. Assets should be very easy to understand what it means to be attached to assets. Привязанность к различным предметам, это очень легко понять, что это значит. And we've been speaking about that, this whole part of Brihad Bhagavatamrita, how we should be careful to the allurements of assets which are not used properly in Krishna's service. И в наших лекциях по Брихад Бхагаватамрите уже довольно давно мы обсуждаем тему того, как нужно быть осмотрительными и не допускать привязанности к различным достояниям, которые мы не используем в преданном служении Кришне. So this kind of association needs to be given up. Итак, такого рода общение нужно оставить, отречься от него. Because the more we associate with our attachments, Потому что чем больше мы будем общаться со своими привязанностями, the more our faith in the goal decreases. тем больше наша вера в цель ослабляется. It's just a simple analysis that Bhaktivinoda Thakur has given. Это очень незамысловатый анализ, который дает здесь Шрила Бхактивинода Тхакур. But it helps us appreciate the necessity for Vaishnava Sangha. Но он помогает нам понять ценность и важность общения с вайшнавами. And it helps us appreciate the necessity of the benefits one can obtain by the Vaishnava Sangha. И помогает нам проникнуться уважением и оценить те блага, которые может дать нам Вайшнава Санга. And in terms of the last question, learning how to become selfless in service, И с точки зрения ответа на предыдущий вопрос о том, как можно научиться стать бескорыстным в своем служении, it really establishes the topmost precedent. Precedent? You know what precedent? Precedent, something that happened before. The precedent is, I don't know the word in Russian, unfortunately. Objective. The topmost objective. The goal. Goal, yes. Итак, это является собой самую высшую цель. And that goal is service. И эта цель является служением. Without service, it's very, very difficult to become free from these attachments. Без служения очень-очень сложно освободиться от этих привязанностей. And service begins with prayer. И служение начинается с молитвы. Praying for service.
Молитва и служение. It's an act of the internal potency. На самом деле это является действием внутренней энергии. The Lord in the heart understands the sincerity of the practitioner and the person's prayers. Господь в сердце живого существа понимает и видит его искренность. And as we explained in answers to questions last week, there is no limit to service. Как мы уже объясняли в ответе на вопросы на прошлой неделе, не существует никакой границы этого служения. As long as we understand our position and relationship and service to Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement, there is no limit to the opportunities for service. Возможности для служения не ограничены, покуда мы осознаем важность служения миссии Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. And for those who cultivate the genuine desire to serve, И для тех, кто развивает в себе истинное желание служить, through prayer, through chanting, through remembering, through hearing, through worshiping, через молитву, через воспевание, через слушание, через поклонение, offering prayers, через вознесение молитв, remembering. памятование. These are all 9 processes of devotional service, Все эти 9 методов преданного служения which are available to anybody. доступны для совершения каждому. Каждый может их совершать. Who sincerely desires to serve. Каждый, кто искренне хочет служить. Bhakti is the cultivation of desire. Бхакти — это развитие желания. That's what bhakti is. Это и есть бхакти. Whatever we may do with our body, yes, it's part and parcel. We use it for Krishna's service. То, что мы можем делать своим телом, да, это часть этого служения. Мы можем использовать это для служения Кришне. But it's all aimed towards the cultivation of a desire to please. Но все это на самом деле нацелено на развитие, углубление желания удовлетворить Господа. There are no obstacles to cultivating desire. Нет никаких препятствий в том, чтобы развивать это желание. If one wants to be a servant. Если человек хочет быть слугой. So once they may say, but what happens when cultivating desire is incompatible with what I want? Но кто-то может спросить, что происходит, когда этот процесс развития этого желания в результате не дает ожидаемого. I want to be a servant. Я хочу быть слугой. But I'm overwhelmed by so many objects which are always drawing my attention to serve them. Но меня все время сбивают с толку и притягивают различные объекты, которые хотят, чтобы я служил им. Cultivate the desire to serve. Культивируйте желание служить Кришне. That is the best method Это самый лучший способ. Purified from impure attachments. Это самый лучший способ очиститься от ненадлежащих, нечистых, корыстных привязанностей. We have beads. У нас есть наши четки. Chanting. We have objects to meditate on and serve. У нас есть четки для воспевания, у нас есть объекты, на которые мы можем медитировать. The more we meditate on our objects of service as persons, чем больше мы будем медитировать на объекты нашего служения, как на личности, who are not simply objects, не просто на какие-то объекты, but they're persons eagerly wanting to accept service, но как на личности, которые очень сильно ждут того, чтобы принять наше служение от нас. For our benefit, для нашего же собственного блага. Service will manifest. Через такую медитацию служение обязательно проявится. Because that is service. Потому что само по себе это уже служение. Cultivating desire
is service. Развитие желаний — это служение. And in order to cultivate desire, we have to somehow remove ourselves from these attachments. И для того, чтобы беспрепятственно развивать желание, мы должны так или иначе отградить себя от этих привязанностей. Because if we don't endeavor to remove ourselves from these attachments, then Потому что- faith, if we don't endeavor to remove ourselves from these attachments, Потому что если мы не оградим себя от этих привязанностей, then our faith will go down. тогда наша вера упадет и уменьшится. However, we do know Но мы знаем, in devotional service, there's never any loss. в процессе преданного служения нет никаких потерь. There's never any diminution. Никогда человек не теряет результатов преданного служения. And even if it appears the faith is going down by the attachment, И даже если случается так, что из-за наших привязанностей вера наша уменьшается, what of attachments obtained by association in the past? все эти Spiritual attachments. все духовные привязанности, которые человек успел накопить и собрать, Will definitely bear fruit in the future. Whatever совершенно, spiritual attachments obtained from association in the past will definitely bear fruit in the future. какие бы духовные привязанности мы не накопили в прошлом, они, несомненно, дадут свой результат в будущем. And there will never, never be any loss. И никогда не будет никаких потерь на этом пути. That is the beauty of bhakti. Это красота бхакти. One cannot lose. Человек ничего не теряет. It's impossible. One cannot lose. Это совершенно невозможно. Человек ничего не теряет на этом пути. Because that also attachment, no matter how many lifetimes it goes back, will bear fruit in one's current life or in a future life. Потому что эта привязанность, сколько бы жизней назад она не началась, она неминуемо даст плод в этой жизни. So this is there's two questions I've answered, and I'm going to stop there. Я уже ответила на 2 вопроса, и здесь остановлюсь. And I found the questions to be a little connected. Я обратила внимание, что эти вопросы были взаимосвязаны. So that's why I put them together. Поэтому я совместила ответы на эти вопросы. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.